Kale kakati njaga tugende buzibu wa Minister Balaam Barugahara olwaleero tumutegeere n'ensonga z'akola byonna byakola olwaleero tubikubemu ttooki ye nga omuntu n'okumumanya n'okumutegeera and why Balaam Barugahara. So today's episode, this man Balaam Barugahara. Kakati episode zino eno ngenda kubaleetera abakulu bye bagenda maaso n'okuteekateeka nga bayitamu omukulu we Balaam Barugahara ne Justin Nameere kiki kye babala and why the state really trusted Balaam Barugahara okuheadinga olwaleero yalinga the head of all ministers, alinga the head of government business. Olwaleero Balaam Barugahara alinga prime minister. Balaam Barugahara olwaleero overshadowing the prime minister, overshadowing the vice president. Balaam Barugahara overshadowing the opposition mu ggwanga Uganda. Balaam Barugahara is the talk of the town. Balaam Barugahara is the talk of the country. Balaam Barugahara is the talk of all villages, town, municipalities, town councils, cities, and everywhere. Who is Balaam Barugahara? This man, Balaam Barugahara, is today's episode. Kale, kaka tugenda kugendereza tumanye loyalty ye ate bweyinza okumutuusa ku bingi. Loyalty ye saako n'okumwesiga byonna byonna ebigenda mu maaso nga bwe biyinza okubeera nga bizikiza opposition. Okusinga ddala in particular the National Unity Platform. If they do not play their cards, their strategies, their tactics very, very well. Kakati olwaleero njagala nkuleetere deeper analysis into why the state now trusts Balaam Barugahara okusinga abalala bonna era why he's now the best performing. Wetwogerera olwaleero abantu bonna bayayanira Balaam Barugahara. He's actually the super minister today. If he moves on like this, agenda kubeera nga akuba ne minister eyali super minister John Patrick Amama Mbabazi. Olwaleero Balaam Barugahara akoze kyamaanyi nnyo kaakati okukiriyalinga erinnya lya Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa. No man, no minister has ever done that. Of course, okukiriyalinga erinnya lya president eritaintingiddwa ennyo, eririko enziro ennyo. Erinnya lyaliko erya Yoweri Kaguta Museveni liriko omusaayi gw'abantu okutandikira ddala okugenda eruweero ogwo musaayi. Nti olwaleero torture, human rights violations mpitirivu nnyo. Amazima erinnya erya Yoweri Kaguta Museveni olwaleero bw'obuuza bannayuganda abangi bambi ebirungi n'ebibi bw'obiteeka ku minzaani bantu tukkirize ffenna nti bantu bangi ddala kituufu bakooye, omukulu bamukooye yadde nga waliwo abamwetaaga abamwagala naye ng'ate abo bangi nnyo abamwagala bw'obatuuka era bamunoonyaako bintu nga nsimbi naki bifo bwe bityo naye tebamunoonyaako nti has been a true leader who has transformed the country. No, you cannot put transformation, good leadership, good governance mu sentence yemu ne Yoweri Kaguta Museveni. Abasinga okumwagala bamwagalako bikapu, bamwagalako nsimbi, bamwagalako favors, bamwagalako bifo, bamwagalako bintu, not the character of Yoweri Kaguta Museveni. However, ebintu ebigoyinze sawa oba south, they had to get a name of a person of Balaam Barugahara to come and clear every shit, to come and clear every insanity that has been, of course, tainted. Olwaleero Balaam Barugahara bw'ayingira mbalala bw'ayingirawa akugamba nti President Museveni si yakola bino, abakoze bineeno be bano, akusiiga kasiyaaji oba ka blue band ku mugaati n'akwoleka nti bambi omwana wa Amos Kaguta si ye mubi. Kaakati Balaam Barugahara, he's a good marketeer, brand ambassador, omuntu ayinza okkiriyalinga ebisooto, essaati ejjudde ebitoomi n'ebisooto n'abyoza bulungi nnyo n'abikiriyalinga n'eddayo mu pure white nga bwe wagulamu essaati yo. Bw'oba weetaaga nga brand yo oba weetaaga ekintu kyo nga kiddugadde kiriko enziro, Balaam Barugahara. Era ngenda kubeera nga nkuwa reason lwaki National Unity Platform oba opposition mu ggwanga Uganda ina okwetereeza nnyo olw'ensonga nti Balaam Barugahara olwaleero obutambi bwe tulaba ku mikutu emigatta bantu yayingidde embalala nga hero, bamwerokaminze nga malayika, bamwerokaminze nga omuntu yabadde ne entourage nga balinga abalabye ku mununuzi. This image alone is going to take Balaam Barugahara places, is going actually igenda komyawo emitima gy'abantu bannayuganda okulowooza nti President Museveni mwana tusiye mukyamu wabula baneeno abakola bino ebikolobero nti be bakyamu, nti bami Museveni ali pure clean asigale mukazi ku kazinga nga kake ng'akupointingira olugalo nti bali eri ababba ensimbi y'omwe musolo bali abazze bakola biri be babadde boonoona ebintu.
nkwaniriza weebale gobera mukutu gwa Uganda Eyenkya okoze kya ttendo nnyo mwana tuwegasse mu lubulu w'abeesiimye abagenze maaso okubeera ng'ate bagoberera omukutu guno era mwana tokoze ensobi nnyo oba nsobi yonna okugenda maaso ate okubeera nga otwegattako ku mukutu gwa Uganda Eyenkya. Yenze muzzukulu wa Gabunga Moses Wamala. Olwaleero lwenkoledde pulogulaamu eno ennaku z'omwezi nga ziri 5 mwezi gwa 8 omwaka 2026 oba mwezi gwa Agusto, kaakati nagwo tugutambudde. Kaakati nkusaba osubscribe ku mukutu guno bw'obeera ng'oli mugoberezi wange omujja, bw'obeera nga tonnaba kunyiga kadde kateekeko obeere ng'obagulizibwako ku buli kimu kye tunaaba tutadde, bwe tunaaba tugenze live ate era bwe tunaaba tutadde ne program ojja kubeera nga obagulizibwako. Kale kaakati mwenna abali emitala w'amayanja namwe ennyongero balamusaako nebebaza byonna gye mutuusaako engalo mwagenda kubeera nga munoonya ekigulira amagala eddiba mbeebaliza ddala okubeera nga mufissaayo akadde okubeera nga mutwegeka amaaso okugabana obubaka naawe aliyo munnayuganda munnakenya ali e Tanzania ali ekata ali buli nsi yonna ng'otegeera olulimi Oluganda nkusaba ogende ddala butereevu nnyo ogabane obubaka buno sharinge ate era okubiriza ne bano okubeera nga bajja batwegattako ate era bagabane obubaka nabo ate era balayikinga program eno. Share widely, like, comment and subscribe. Now today's episode is titled This Man Balaam Barugahala. The episode ey'olwaleero. Our English speaking brothers and sisters, we do welcome you on this channel, the greatest channel. Of course, you've not made any mistake to, of course, join us. In case you're my new viewer here, please do consider subscribing to this channel and turn on all notifications so that you get notified of the live streams we shall be every time we shall go live, and even every time we shall upload a new video, you will be notified. And turn on the notifications of all your electronic devices. Turn on the notifications of your laptop, turn on the notifications of your desktop, turn on the notifications of your mobile phones so that you get notified whenever Uganda Eyenkya uploads a show. Now, today's episode is titled This Man Balaam Barugahala. Why is Balaam Barugahala on each and every person's or citizen's lips? Why is he getting the favors and loyalty and actually credibility and the backing of the state? Why? I'm going to take you through a deeper analysis of how Balaam Barugahala has actually raised the ranks, has actually raised the bar so high to the extent that today, if you're looking for someone who is cleaner, for someone who is very good, Yoweri Kaguta Museveni is the man because of Balaam Barugahala. Wherever he goes, he tells the citizens that this, the bad image, whatever, the corruption and everything, President Museveni is not corrupt. He's not a bad leader. He's not this and this. But you cannot put in a sentence of good governance, of good leadership, and everything in one sentence with Yoweri Kaguta Museveni. Reason being that when you weigh, when you put his deeds, the right and the wrongs, of course the wrongs as we speak today might outweigh, of course, the good deeds. So let's get into this video for today. But in case you want to, of course, you want to get yourself packages, yes, mwabetaga packaging ez'enjawulo ez'amaanyi ojja genda banafu aba Isabel Packaging and More bw'ojja okubeera nga weesiga ate okuwa packaging ez'ebintu gw'ayagala okusabika ebirabo ebya graduation, ebya birthday party, ebya wedding, ebya introduction. Kaseera kano aka August tukategera bulungi nnyo, bangi nnyo abagenda mu mbaga, abagenda mu kwanjula, abagenda mu manzaali ag'enjawulo oba mu parties ez'enjawulo, emikolo egy'enjawulo. Weetaaga package egenda okubeera nga defininga omukolo, defininga omukwano gw'olina eri omuntu, defininga relationship gy'olina eri omuntu. Kaakati weetaaga ba Isabel Packaging and More bajja kubeera nga bakutuusaako package egenda okuweesa ekitiibwa, egenda ekugjayo value oba omuwendo n'omutindo gw'omukwano gw'olina eri omuntu, omuwendo gw'ekirabo ky'ogenda okumutonera, saako na buli kimu. If you want to package something with value, with a lot of honor, with a lot of respect on your name, with a lot of love, you need a package that is going to define that commodity or that surprise or that good or that gift to your loved one. So you need to trust Isabel Packaging and More. They are located in Mukono, of course, on Mukono Mall. And you can, of course, reach out to them on that number. Of course, they have different packaging for those of you who do decants of perfumes, of lotions and whatever. Not lotions, perfumes. Yes, you can trust them. They can deliver, of course, those packaging, those containers to you wherever you are.
They can put them on the bus, on the train, everywhere. You can, of course, get in contact or in touch with them so that they do deliver all those commodities, of course, as far as packaging is concerned. I know there are brothers and sisters who are into, of course, perfumes. You do decanting, so you can trust Isabel Packaging so that they deliver credibility, trust, love, and of course professionalism onto your package. So as you can see, they do of course have all colors in stock. They have high quality products at affordable prices, of course. They do wholesale prices of all sorts of packaging, and they can do deliver across all the country. They have plastic bottles, they have cosmetic and perfume bottles, they have jars and containers, they have paper bags or wrapping bags, they have pouches and bags, they have packaging supplies and more. So you can trust them. You can just holler at them on 0701 423 253 or 0770 310 446. They are located at Mukono Mall. Of course, you can visit them. They changed the shop number. I think they are now in, is it B4, D4? But they are on Mukono Mall. They are still there. So you can grab yourself a package by just contacting them. Now, katudeyo. Balaam Barugahala yayingidde Mbalala. Nga tekuliko Justin Nameere. That was a good move. Justin Nameere ku bantu abali abeetaaga ebintu ebigenda okukolebwa mu bulambulukufu, ebigenda okukolebwa nga amazima ga Katonda mu bitambula bulungi. Justin Nameere tomwetaaga ku side yo. Was it a good decision for Balaam Barugahala to ditch Justin Nameere ku gundi ze ezimu? Kituufu balina kutambula buli omu atambula ebibye. Okusookera ddala kye baali bakoze amazima ga Katonda mu tekyali kirungi because of the character. It was good for teamwork and of course okulaga nti bakolera wamu. It was very good politically, but practically the practicability of these two things, amazima ga Katonda mu ggulu kijja kukuleka nga omu atera nga ekituufu Justin Nameere okuleka nga asazeewo ne yeetereza n'ajjawo emotions n'aziteeka wali n'amanya nti kati ali mu kifo kya bukulembeze. Ekyokubiri alina okukula. She has to grow up, she has to woman up now. Amanye nti this is a very big position. She's carrying a state, she's carrying a government, she's carrying a nation behind her back, whereby emotions obusungu okwogera amaalo tebijja kwetaagisa. Kakati Balaam Barugahala amazima ga Katonda mu ggulu okumuvinga mu sentence yemu, okumuvinga mu motorcade, okumuvinga mu lugendo lwe lumu ne Justin Nameere, amazima ga Katonda mu ggulu nakibagamba dda nti kiyinza okubeera nga kijja kubeera ekizibu ennyo era gye biggweredde nga tubirabye. Naye okuddamu okukwatagana ababiri balina okubeera nga Justin Nameere asazeewo n'addamu empisa. Justin Nameere asazeewo amanye nti amaanyi ago tegalya. Amaanyi embazzi singa yeewaata. Embazzi tewatta, mashini ezisala emiti singa ze ziwaata emmere oba amatooke. Nedda, si bwe kiri. Alina okumanya nti kaakati professionalism, alina okumanya nti kaakati awamu twetaagawo ne mainstream talk, mainstream actions. Alina okugyawo eryanyi eryo, alina okugyawo the vengeance, okwagala okurevenging, okwagala okulagako, alina okugyawo amaalo. Politics does not need excitement. It needs strategies, it needs tactics, it needs omuntu nga muzannyi mulungi nnyo, a very good political actor. And Justin Nameere, I think she still needs to go back to a political school so that she's taught how political cards really play in and out. So I feel that is something I've been raising on this fora every time I've gotten a chance. But she's a very good person. When you need execution, she will execute. When you need a voice, when you need controversy, when you need noise, that good noise, that bad noise, she would deliver. When you need a counter-attack, a counter-reaction, she would deliver. She just needs to change a few things here and there, and she'll be good to go. However, being the same caliber, being on the same vessel, on the same vein, or on the same van with Balaam Barugahala, it might be a miscalculation. However, they can all work mu ngeri ey'enjawulo. Inakwata east nakwata west, ekintu basobola ddala okukitambuza bulungi nnyo. And to be sincere, okubeera balanced, okubeera nga ndi
bakyogera batya bakiyita batya nga siri biased kale naye nga ndi balanced bulungi nnyo okubeera nga ndi kuganga njogera amazima ga Katonda mu ggulu. Balaam Barugahala, Justin Nameere, they are in the news. They have occupied the press. They have occupied the news space. Indeed, bakutte cabinet yonna ne bagyetikka ku mugongo. Mu mawulire, they are winning. Yeah, politically, they are scoring. And the government indeed is gaining. That's the truth. The opposition now needs to re-strategize and now go back to the drawing board okubeera ne tactics okwesa empicha obulungi ennyo. Olwaleero without Joe Ssenyonyi oyinza okubeera nga olwaleero opposition in the news, in the press eyinza okubeera nga egenze ebula. Without Robert Kyagulanyi Ssentamu eyinza okubeera nga amawulire gagenze now national unity platform and the opposition is being the gap bagenze kati bagikola bwe bati. Mu mupiira ngeraageranya nnyo ku muzannyo gw'omupiira, ngeraageranya nnyo ku muzannyo gw'omupiira olw'ensonga munange gwe mpagira ate era ninako kulu era nkitegeera gwe mpagira mbitegeera nnyo sinza munange kuvaayo ne ntandika kuvaayo kuweera byakulabirako ku basketball oba omuzannyo gw'okuwuga kuba sigumanyi. Kaakati olwaleero systems ez'enjawulo tulina olwaleero ensamba oba endifendinga n'ennumba eya pressing teba nnumba naye ndowooza defending midfield na pressing okupressinga omupiira nti omuntu omunyiga n'oziba amabanga gonna n'olaba nga tewali loophole egenda kukukozesa nsobi kuyingiza mupiira mu katimba. Kaakati olwaleero National Resistance Movement needed those names oba a name that would press so harder, pressing the opposition to okugira a gap oba okugira ebibangirizi byonna okubeera nga babiziba. Amazima ga Katonda mu ggulu luli government ebadde kati lero nzizemu kyetuyinza okuyita political strategy olwaleero kyenzigiddemu olw'ensonga Balaam Barugahala kyazzeemu. Sigenda kugamba nti njogerera birungi government nti byekoze but I'm speaking to what we are seeing, to what they are of course cooking in the coughing kyebali mu kubala nkulukire nkulage nti opposition singa bala teyeterezza bulungi n'abantu abagala enkyukakyuka nga temweterezezza bulungi ekintu kigenda kubava mu ngalo. Kakati olwaliro njagala nkoleke influence ya Balaam Barugahala bwegenze maaso ate okulaba nga egaziya mu kupressinga omupiira egenza okukomekereza nga buterevu nnyo nga the side eyo eba opposinga egenze maaso okubeera nga baba pressings omupiira banoonya we baguteeka tebakyalabawo. Kakati obeera nga olina mu tiimu nga bwe ze tuyita kugambe tiimu kikale kankuleetera emipiira egyakaggwa egya World Cup. Omupiira gwa Argentina ne Spain eyali World Cup final. Amazima ga Katonda mu ggulu bw'oba ogoberedde Spain gy'evudde yonna ndowooza bwe mba siri mubi musobya mu kye nalaba abawagizi b'omupiira Spain ndowooza yemu ku ezo ensi ezisobodde okubeatinga ba opponents using press okupressinga. Oyinza okkiriziganya nange oba otakkaanya nange nti ekuzibira n'egenda maaso n'ekunyiga n'okomekereza nga onoonye ebbanga w'oteeka omupiira mwana tunoobulwa. Kaakati Spain yakwata Argentina erina Lionel Messi, erina abasajja nga ba Martinez, erina abasajja noza ne Enzo Fernandez wa Argentina, erina cream de la cream by the way, erina omusajja ali mu goal, musajja si mutene, musajja wa maanyi, erina cream de la cream. Naye Spain yamanya nti cream de la cream ewangula ebikopo. Cream de la cream mazima kuba eba class on the pitch, ebeera professionalism on the pitch, ebeera tactical advantage on the pitch, ebeera strategic advantage on the pitch. Kwegamba babeera byonna babirina, kirasi bagirina, professionalism bagirina, abasajja abalina skills babalina, abamanyi ekintu babalina. Kaakati opposition ebadde erina ekyo obadde olina amazima ga Katonda mu ggulu, obadde olina ba Alex Waiswa Mufumbiro ku National Unity Platform, olina ba Joe Ssenyonyi, olina ba David Lewis Rubongoya, olina ba John Baptist Nambeshe, olina ba Betty Namboze Bakireke, olina abantu bangi manya gabaddewo nga mayitirivu Sebongo ogamenya noga olina ba Ibrahim Ssemujunganda, olina ba Abdu Kantuntu, babaddewo nga bangi awo naye nga abamu bakozesezza tactic ya kubaswalowenga kubaliira muli munda ye pressing nti nkupressinga ogenda okukomekereza ebanga attack
gy'otategedde ogenda okukomekereza nga nkuyingidde mwenna n'enkumira bwenti bwevu. Kati kye baakola Argentina nga Leo Messi ng'asigazza kintu eki kukuba free kick ezo zaabanga aleeta cross ne zigenda era yali agibakubye kubakwata kwegamba nga bonna bamupressinga naye ate mu free kick topressinga. Lwaki? Ebeera short either ku muti oba munda, ebeera short on target oba off target. Naye wali eri wano tugugabe tukole tutya akawoowo ako bakuyingira ogenda okukomekeza nga bakumize. Kaakati National Resistance Movement kye yakozesa number one, bagule transactional politics, and they are good at that game and they scored, they won. Kuba luno olutalo tuli mu lutalo bannange tetulina kijjawo. And the art of war, fact be told, you have to know your strategies, your tactics, na buli kimu ne emundu z'ogenda okukozesa oba the armor biki by'ogenda okukozesa ebima by'ogenda okukozesa mu lutalo n'abantu b'ogenda okukozesa. Are they professionally fit? Do they know what they do? Are they tactically good? Are they strategically good? And truth be told, the opposition has been having those names. And today as we speak, amazima abasajja baba pressinze pesa ku pesa inti they have the armor, they have the machines, they have everything. Bino tuli mu lutalo. Now I'm into political strategy. Olwaleero kye tulimu kye ngenda okubeera nga nkunnyonnyola and how they are slowly winning. They are slowly winning. Number one, National Resistance Movement, emitima gy'abantu gy'abadde gye bavaako. They have to win back the hearts of the people. What do you need to do? Who do you need on board? Balaam Barugahara is the name. Inti bw'obeera ng'obadde olina ba Alex Waiso amufumbiro nga bakwata omuzindalo mazima, they are good at convincing, they are good at exposing the system, they are good ng'abaana basomye, baana bayigiriziddwa, baana balina ssebo ebipapula biwera nga bwakwata omuzindaalo studio n'agenda gizikiza. Betty Namboze bwakireke bw'abeera ku front line ku barometer agenda bonna bazikiza because yasoma mass communication, ya amanyi okucommunicatinga. Kakati nga gavumenti aba communicating ebalina naye nga bw'oba olina ofuna opondo Oluganda talumanyi nga weetaaga mu Luganda eno omuntu agenda okujja Justin Nameere ng'erinnya olyetaaga. Tuli mu ttiimu ya mupiira gye ndi mu kunnyonnyola strategy. Ebyo byolaba tactics abasajja nti 442 523 biki ebyo byonna biba mu strategy and tactics. The tactical advantage ewangula emipiira era tactical advantage n'okuteeba amagoolo biwangula ebikopo. Kaakati ne bw'obeera ng'olina buli kimu oyinza okubeera nga tactically you're not good, strategically you're not good, nga tolina professionalism, discipline, you're not going to win. Now, ng'obadde olina Ibrahim Ssemujjunganda, obadde olina Mathias Mpuuga, obadde olina mu parliament abasajja opposition ebikonge bibadde binene nga weebiri, bring the transactional politics bagulirire. Abamu abalina vuluga, abalina emisango, Bayusufu Nsibambi oba ettaka lyalina lino ebiki tebitegerekeka basike badde ogenda okukomekereza mazima ga Katonda mugulu nga obaliyampola. That is pressing mu mupiira olwaleero. Kaakati abamu bateeke mu makomera abo abatasobola kubeera nga transactional politics ng'ebakkakkanya nti ogenda kubeera ng'obawa ssente okubagulirira bwe baganye bakube mu nkomyo. Olwaleero eyo nayo strategy NRM egikozesezza era neewangula. Ge mazima leero nzize kubawa kintu nga leero nzize kubawa kintu kya political strategy mukitegeere bulungi nnyo nawa bannansi n'abantu abaagala enkyukakyuka mulina otereereza. Now olwaleero the name Balaam Barugahara. Balaam Barugahara is a marketeer. He has a degree. He's a business administrator. He has a master's. Ana n'ekitiibwa kya doctor kyesijja kugendamu naki naye ali mu marketing, ali mu business administration. Balaam Barugahara promoter wa bivvulu. Okubeera nga ogira ebivvulu ebyo okubeera nga bibeera successful, you need to have the art. Nga buli kaseera bibeera successful, you need to have the art of communication. Mu communication mwonna mwe mulina advertising, how you relay and convey the message so that you convince the people to come on board to support oba okuyingira ekivvulu. You need a good marketeer to market the event. Indeed, he is a marketeer, he knows marketing. You need a good promoter, promotions, you need to promote because byawukana. Sales, marketing byawukana. Promotion byonna naye bw'obigatta awamu era weetaaga okukomekereza ng'oli mu communication. Kaakati ebyo birungi abirina.
Kakati Balaam Barugahara azaalibwa ennaku z'omwezi 28 Julayi omwaka 1979 batugamba Masindi eyo nti gyazaalibwa era nga bwe nkutegeezezza Bivulu promota wa Bivulu omulungi olwaleero oba weetaaga omuntu agenda okugira ayingire mu byalo biki Balaam asobola n'okukwata ekivulu eky'emitwalo 22 n'akitwala mu kyalo era ne kikola amanyi ekyokukola kaakati awo ategeera kaakati emabegako eri yonna Balaam Barugahara agize mpola nga yeezimba mpola yeeyambazza ekisaati kimu oba akasaati kamu ak'obukuubo aka orange akulaga nti wadde alina ssente naye he's not extravagant nti akusiiga akuteeka akawero ku maaso n'okuziba akulaga nti ye bambi ali so down to earth ali very simple and the camera zino at all the times tulina kye tuyita mainstream talk nkola ekyo kyoyagala okulaba nekyoyagala okumanya ninza obutakuwa ebiseera bingi nnyo kyeweetaaga kumanya wabula nze ate mu programu zange kyenkuleetera oba oyagala oba toyagala kakati Balaam Barugahara he has mastered the art of winning the people. He has mastered the art of winning people's hearts through events. He has mastered the art of winning people's hearts ng'akozesa strategy ne tactics eza psychology akuzannyira ku bwongo. It is a psychological move ey'okugamba nti alina akasaati kamu era n'akikolako ne interview akukakasa nti nagula essaati 2 wemmala eno n'enjooza nti neekala akulaga mbu munaku nnyo naye ng'ate si kyali. Olw'ensonga ssente teyagala noise. Success olumu awamu kiteyeetaaga unnecessary noise. Okimanya eri abantu abali successful nga babadde silent nnyo. Okimanya eri n'abamu abakoze noise eyo ng'ate ina kyebagasseeko both ways. Silence olumu ekuleetera success n'okolera in silence naye ate ne noise olumu ekuleetera naye ate olumu eyinza okwonoonera ennyo. Kaakati njagala nkutwale ku personality ne character ya Balaam Barugahara, what makes him tick and what has made him successful era n'ekintu gwe laba akatambyako nga Balaam ayingira mbalala amazima ga Katonda mu ggulu nga bamwanirizanga omuzira mu bazira ng'amazima ga Katonda mu ggulu azenga hero azenga ayingiddewo nga omuntu gwe badde balindirira. Olwaleero bannansi basaba Balaam bajjako dde n'enguudo mbi. Ye minisita w'ebyenjigiriza, ye minisita w'ebyemizannyo, ye minisita w'ebyobulamu, ye minisita the super minister. Balaam omulimu omutuufu gwe baali balina omuwa yalina kubeera minisita wa guno na guli, minister without portfolio kye yalina okubeera, oba minister of general duties. Mu local government eno gyali waliwo restrictions, waliwo ebintu byabeeramu byatalina ate kubeera ng'akola nga tugenda maliriza nga tumugamba ate nga ge mazima bwe tuba nga tusoma amateeka agaliwo nti omulimu ebintu byakola ojja kwesanga IGG yalina okubeera ng'abikola bintu bingi nnyo. However, era ajja ku defending akugamba it is an equal responsibility of fighting corruption akuwangule. Olw'ensonga wana alinawo reasoninga ku speed ategeera. Kaakati the master marketeer Balaam Barugahara today has marketed Yoweri Kaguta Museveni, has marketed the national resistance movement nga tayambadde kala yaabwe. Oba okawulidde mpaayo ebifaananyi 10 ebya Balaam Barugahara ng'ali mu t-shirt ya yellow. Balaam Barugahara atulaze you do not need to wear the color of something or the party to market the brand. Ye muntu amaketinze NRM ng'ali mu bisaati bye ali mu biki naye nga bw'omulaba olaba NRM. Oba okategedde. Dr. Kanokiza Besigye emyaka emirala giri gyonna byabadde nga ka blue tekamuvaako. Nobert Mao bonna aba DP nga balina kubeera ne ka green. They are defined by the color. But in marketing, Balaam Barugahara being a master marketeer, he knew and understood that it is not the color of the shirt of the NRM, the color of yellow to market, that you do not need to wear President Yoweri Kaguta Museveni ebifaananyi bye ng'obyambadde. You don't need to be an abiliga to market the national resistance movement. Ye Balaam Barugahara. Omuntu oyo amaketinga Manchester United nga tayambadde mujozi gwa Manchester United naye nga buli waagenda olaba Manchester United
omuntu oyo asinga abeera coach. Bakooki ba ttiimu on rare occasions ne ku touchline kikwewunyisa tebambalirawo mijoozi gya ttiimu. Kibasobola okukola ki? Okujambala. Naye empaayo bakooki nga bali ku touchline nga bambadde emijoozi etuli mu marketing leero and strategy. Balaam Barugahala yasoma n'akuguka n'ayiga n'ategeera n'ateeka mu practice. Kakati Balaam approaches politics, he approaches business and human relationships with branding style exercises. Aina bachelor in commerce oba bachelor of commerce in marketing okuva ku university esinga mu Uganda eye Makerere. Aina masters of business administration okuva Cavendish University mu Uganda era ategeera nnyo ayina kugamba obutegevu bw'amaanyi nnyo bwa waggulu nnyo bwa public psychology, visual branding saako ne mass engagement. Ebigambo ebyo bisatu. And he has actually an unmatched understanding of public psychology, unrivaled understanding of visual branding, of course, aina ne undisputed understanding of mass engagement. There has been a crisis or a drought of course, those three. Mu bantu abafuga mu babadde balina obuyinza. Nti ababadde mu cabinet, mu bifo bya cabinet, obadde ojja kwesanga batono nnyo abasobola okumastaringa the art of those three: public psychology, visual branding, and of course the mass engagement. Balaam Barugahala knows how to engage with the masses, but first and foremost the psychology, okuzanyira ku bwongo. President Museveni antumye kino sayini yokka ekulaga obuwombeefu. President Museveni antumye bannange abaagala nnyo era banejjeno Muhoozi abategeezezza nti ebintu bino bana ebijja kutereera, mutusonyiwe nnyo ddala. Ali ku psychology. Yes, ye yeetonda. Balaam Barugahala ajja n'akulaga nti tagenda kukola bintu bya ensobi ze bazze bakola abalala baanitaaneta amongo. Bwe yabadde ng'awaayo ssente, nze kyensuubira ssente ezisobola okuba nga zaavudde na mu nsawo ya Balaam. N'azireeta naye nga yakimanyi invoice ajja gitwala ewa mukama we nti eno ensobi bweti alina ogicollectinga, alina okukola bwenti ne bwenti. Alina problem solving skill eri ku speed eyayiriyiri. Nze nsuubira ssente ezo sinza kukkiriza nti zaavudde wa President Yoweri Kaguta Museveni ng'omuntu. Sisuubira. Zandibeera nga ssente ezo Balaam Barugahala ye yazireese kennyini obukadde 2. Kaakati akulaga nti mu bwangu obw'ekitalo nti gavumenti ekkakkanye yeetonze bambi ebbanja eryesasudde mangu nnyo. Psychology ku speed ey'amangu ennyo ekyo kidictatinga nti agenda kukakkanya emitima gy'abantu, oli abadde akaayana amukakkanye emmeeme, kwegamba akulage nti mediator ye asolving a problem solver. Ekirala mulungi nnyo mu kubrandinga nti kaakati buli waayita olaba nti ye brandinze nga a fighter against, a fighter of corruption. Buli wadda Balaam tayagala ngusa, Balaam tayagala nguzi. He has branded himself visually without NRM shirt, without yellow on his body, without a picture of Muhoozi Kainerugaba oba of Yoweri Kaguta Museveni. Noonyezaayo n'ebifaananyi nga Balaam Barugahala ayambadde essaati, ebifaananyi ebiwera biyinza okubaayo nga siri gundi bunyo, naye nga biyinza okubaayo naye nga tebiwera nnyo okulaga nti ayambadde Yoweri Kaguta Museveni, ayambadde ne mutabani we Muhoozi Kainerugaba. Biyinza okubeera nga bitono nnyo nnyene ddala. Kaakati amanyi mass engagement. He engages the people with a lot of calm, with a lot of humility, with a lot of confidence, with a lot of down to earthism. Okubeera nga mu eggonje bweryo. Bw'abanga Balaam mu kizibu nnyo musanga kati mu bino definitions, Balaam ziba musanga mu hoteli mbo agenze mu hoteli y'amaanyi bw'atudde ali mu kulya. Zikamera zatambuliramu ali mu bakyala abasiika chapati. Najja ye kennyini n'agyeronderawo n'alya n'abasunira kaawa abaliraanyaawo bonna. This is all now ali mu visual branding, alina kya branding akwoleka nti omusajja bambi akwatagana n'abantu, omusajja ategeera aliratinga nnyo n'abantu. Okitegeera nti akusanga bulungi nnyo awo, mutudde awo, entebe ziri eri, abakungu bali eri, baminisita,
ye bambi atudde ku ttaka alya bambi emmere. Ab'opposition nno ojja basanga nga n'abamu tebakozesa gundi eyo. Ndowooza awo mulungi ennyo mu bagikozesa Robert Kyagulanyi Ssentamu okugira nti anywera amazzi kaveera n'ate naye yatuuka ng'alina awamu nga takyabikola nnyo kugenda buziba olw'ensonga olwa kaliba gye yatuukako nga security ye alina okubeera very cautious naye nga naye abikola. Nti agenda mu restaurant nga temumanyi mu nzigotta n'atuula ne balya emmere. Okitegeera bulungi nnyo nti Balaam ebintu ebyo abikoze. Ebintu bino bigasa ki? Winning people's hearts, saako n'okukomekkereza nga ogenze mu maaso ng'abantu ababadde batakwagala obasikiriza obaagazisizza Balaam Balugahala. Ababadde bakyaye ekintu, slowly and slowly they come back. Now, Balaam Balugahala ng'ayawukana ne bannabyabufuzi abalala batya operating on delivery, yajja ali result oriented. Ekintu alina kimu kirina kukola bukozi. Kyova olaba baali tebalina kubeera wamu na Justin Nameere. Justin Nameere alinamu kali ak'okulagako. Yajja ku deliveringa, ajja ku basis ya delivery kirina kukola. Bantumye nina kutuusa kino kirina kutuuka. Ate ng'akozesezza ebintu biri bye nkugambye ekya public psychology, ekya visual branding, ate era ne mass engagement. Kaakati olwaleero Balaam Balugahala is a transactional politician of course. Nti bwe kiba kyetaaga kugulirira odde ku sayidi ye mu kyama ayinza obutakikolera mu lwatu n'akugamba ne President Museveni akwetaaga nnyo, konvisa mulungi akonvisinga bulungi nnyo. He's so persuasive. Yes, he's good at persuading. He's very persuasive. Akupersuadinga with all the tactics. Nagana bambi no President Museveni no musonyiwa bambi bana nga tayombye nga teyeereze naawe nga mukakkamu nnyo. Kaakati ate n'ekirala ali very very loyal to his allies, ate era ali unbothered about political criticism and social media backlashes. Katono nnyo akaseera wojja omusanga ng'asika omuguwa n'abaana abali ku social media. Akolera ku social media n'ate teyeesika muguwa n'abaliko. Oba okategedde nti omuntu Justin Nameere ekintu ky'emmwanyi bwe kyajja, emmwanyi ezigambibwa nti teyazisasula. Omukyalo oyo information yonna gye yatuwa, yes bamaze ne bamusasula, but she alleged nti ddala kituufu nti teyasasulwa emmwanyi Justin Nameere ze yafuna on credit. Balaam Balugahala nze kyenkakasa omupiira ogwo yagukuba bulungi nnyo ng'akuba Nameere abeere ne reason eri justifiable egende ewa bakama abe nti ono simwetaaga kunninaana. Yajja bulungi nnyo n'akulaga nti mu bufunze obw'ekitala alina kubeera ng'asasula nsimbi ekintu kino kiveewo kigende. Naye teyasika muguwa n'abantu baneeno. No teyagenda kusika muguwa n'abantu ku stage. Yagenda maaso kulaba ng'ate akozesa obukodyo bwe n'olukujjukujju okubeera ng'abawangula. Ne bamukritisizinga ne tumukritisiza ku social media, yasigala moving ahead. Justin Nameere kye yakola kigambo mbadde ngenda kukyogera naye kale ekyamagezi kye yakola, ekyamagezi amayitirivu ennyo kye yakola Justin Nameere kyakugenda mu maaso kusuwinga mukyala mu public. Mbeera munnange bannamateeka bange bakusuwinze, yadde si buli kaseera nti tulina kubeera batuufu. No, not every time we have to be on the right side okuwangula. Tuyinza okulabira ddala nga ddala kituufu kye tugenda okukola nga olina kubeera ku side eri kuba for a number of reasons. Si buli kaseera nti tulina kubeera batuufu. Justin Nameere buli kaseera ayagala abeere mutuufu. No, olwaleero Balaam Balugahala omupiira gwe yakuba Justin Nameere kati kiri ku record. Ebifaananyi video zonna n'omukyala yakola interviews okuwa audio egenda maaso okuexposinga Justin Nameere. Naye ng'ate omuntu ng'ategeera wali tolina tutuukaawo ebintu ebyo kubikkiriza bw'obeera tactical and strategic bulungi nnyo, wali tobikkiriza. Ne Balaam Balugahala yabyolesa amufungulefungule abe ne justifiable reason emujja waali. Kaakati wadde criticism ebaddewo agi welcominga era asokulaga ebintu ebyo tugenda bitereza na biki, of which today Balaam Balugahala has occupied the press,
has occupied amawulire gonna agalina ageetisse amazima ga Katonda mu ggulu ekintu akirina. Ssaabaminisita Robinah Nabbanja olwaleero amala ne wiiki nga tutegedde eggulire lyalimu ye Nobert Mao aliwa. Kaakati Balaam Barugahala ali flamboyant ate nga ali accessible. Balaam Barugahala w'oyagala w'omutuukirako nti asookwera ne mu field n'omukubira essimu n'agikwata. Ebyo nno ebintu ebyo nno byebikuboleka byenkulaga lwaki omukulu baali bamwetaaga oba lwaki baali bamwetaaga nnyo okubeera wali mu nnamba yaabwe. Nti kyali kikulu nnyo okubeera nga bamuleeta asobole okubeera nga atasa, because leadership with accessibility eyamba era ezimba nnyo, ezimba trust, ezimba confidence, ezimba omukwano. Leadership with accessibility nti omukulembeze oyo nga buli kaseera osobola mu accessinga ne bwagwa mu nsobi abantu bamwinamu confidence, bamwinamu trust. Lwaki? Nti ali easily accessible, nti buli muntu asobola mu accessinga mu budde bwonna bw'ayagalira. Nti yadde nga alina business empire eri multi-billion, avoidinga nnyo distance, yeewala distance n'abantu, yeewala distance n'abantu b'akola nabo. Lwakuba ate yeewala nnyo, ateekawo nnyo distance n'abo abatta mu character abagenda okumwokyesa n'okumulabisa obubi, okumuexposinga. Kaakati olwaleero Balaam Barugahala okubeera nga aposturinga nga high ranking omuntu ali awo kwegamba ali accessible, omuntu omutuukako bonna weyagalidde. He maintains that eyo persona eyokubeera approachable. Alinga elder brother bro, muganda wange, mukwano gwange ono, biki kwegamba. He speaks language eri street smart, eri kwegamba interactinga n'abavubuka n'abantu bonna. Language eyo egenze maaso okubeera nga ekkakkanya emitima gy'abantu butereevu nnyo. Kale kakati kanzije nsooke nzijewo obulango buno, kanzije ate tweyongereyo nkulage butya Balaam Barugahala bwagenze maaso okovershadowinga saako n'okugenda maaso okugenda maaso okubeera nga ate kwata opposition, ogenda maaso okubeera nga agiweebwena n'okugijja mawulire. Katujje abalungi abatuwuliriza era abatulaba, olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange Yeze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse, sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge nga ali wala. Neetaase enamba yange yeeno eri 0707763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala, nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tukomyewo kakati Barugahala njagala nkulage engeri gy'ayingira okufuuka omukwano darling olwaleero eri Yoweri Kaguta Museveni eri akulira ekibiina ky'NRM. Nti okutandikira ddala tuzze tumanyi nga event oba entertainment and bivulu promoter ava watandika okumobilizingira state naye mabegako eri bwe baanoonyanga simanyi biseera bya campaign, baagala sound system nga Balaam marketing agency ejja yenga akakodyo kakwesa president ku byempulira mbunga jja mugamba, your excellency, you are a very busy person but I don't need you to be stressed of course with the event organizing. Simanyi biki bano bakubba abantu abazze bagira aba procuring nga ebyuma sound, your excellency bakubba nenze wendi atera mpagire NRM, your excellency ebintu bino government ebirungi byetukoledde, nze ebyuma nja kuwanga mukole byonna nze mujja sasula leeta. Kati eyo nga diiru ng'eba nnungi asoose n'akulaga nti babadde ba inflatinga
ebya sound ebya ebyuma n'ebivulu byonna yajja na solution based ajja kusolvinga kizibu nti era n'olwaleero kyakulaga kyakuzimbira is a problem solver. Kaakati ate ekyo abeera atiikinze mu maaso g'abakamaabe. Kaakati Balaam Barugahara n'ajja n'amugamba nti okay, President, Your Excellency, genda mu campaign zo, teweetaaga kwestressinga na bino. Nze I will support, I will do what, jateka musete na buli kimu, ogenda okukomekereza. Nga be yali agamba ba-inflatinga. Okategedde. Nga ya olumala campaign ziwedde ng'atwala receipt gy'atwala. Naye olw'okuba akozesezza psychology akukutte bulungi nnyo, akukutte mu ngeri anze munde kankole nze tompa ssente zo kati kankole kanteekemu naki owangula akalulu tujja kujja twebale. Kaakati oyinza okwesanga amazima ga Katonda mu ggulu Balaam yatuuka mu maaso ng'abanja eggwanga ssente empitirivu, ng'abanja enale mu ssente empitirivu, nga bw'omuwa ekifo ate era ne bw'oba omusasudde but okumu appreciatinga amazima ga Katonda mu ggulu nga bw'obeera oli muntu asiima emirimu emirungi omuntu omulala gy'akoze nga Balaam oteekeddwa okumusiima. Kaakati atuuka atandika okubeera state mobilizer against urban opposition, nga atandise okubeera ng'ali ku opposition, nga agenda mu maaso agirumba, nga agenda mu maaso abamu abamira, agenda mu maaso abamu abasika abazidde eno na biki abamobilizinga okudda. Amaliriza afuuka strategist owa movement Patriotic League of Uganda, the chief strategist, mulungi nnyo mu kwesa empiki ng'akozesa biri ebisatu bye nnakugambye. Mulungi nnyo, ajja bulungi nnyo na strategizinga n'akola kino na strategy, azannya kaadi bulungi nnyo era gye biggweredde ng'amazima ga Katonda mu ggulu. MK movement Patriotic League of Uganda ne Muhoozi Rugaba abali bamuyisaamu amaaso, abali bakola batya ng'amumanyisizza abantu. Kaakati olwaleero kituukidde nga cabinet minister ate state power broker Balaam Barugahara. He is a state power broker, either you like it or not. Broker w'amaanyi nnyo, abrokalinga bw'aba olwaleero bw'abeera nga mubamu ba agent ba broker b'abasambi abamu ab'amaanyi mu nsi yonna. Ndowooza ye Mendes yabamuyita erinnya eddala ndyerabidde, George Mendes, yes, ye agent w'abasambi nga ndowooza basimanyi bakyali oba Cristiano Ronaldo, basambi bangi nnyo amannya ag'amaanyi, broker w'amaanyi nnyo mu nsi yonna, so mu basambi mu footballing world, mu the world of agency oba football agency. Kaakati ye Balaam Barugahara omwetaaga. Kaakati Balaam Barugahara yagenda maaso okucountaringa oba counterreactinga urban pop culture threat. Kaakati Robert Kyagulanyi Ssentamu we yali ku top ku peak, oba wabedde ku peak awo ennyo okuviira ddala ekyaddondo east, mazima amaanyi gaali mayitirivu nnyo nga bannabyabufuzi bonna abakubye, era ne kati bannabyabufuzi bonna obutabeera bwa Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe-expose ba traditional politicians be tulina olwaleero. Kaakati Balaam Barugahara yalaba ng'ate omukulu agenze asika abantu abavubuka Robert Kyagulanyi Ssentamu bonna abavubuka abakutte abazizza ku sayidi ye through pop culture, through music, through language, through connection. Language kiba kyali bange ghetto biki ebintu ebyo byonna byonna ng'abantu bonna abalina amazima ga Katonda mu ggulu ng'abatutte. Kaakati National Resistance Movement yafeesinga ideological vacuum, yafeesinga ekyeya, yafeesinga vacuum, gaapu yali nnene okwata ekintu ekyagende mu maaso okubeera ng'ekintu ekyo bakizza. They needed Balaam Barugahara. Abalonzi abato oba abavubuka baali mazima ga Katonda mu ggulu era n'essaawa eno we twogerera bonna baagenda naye kati bagezaako okubasika okubazza mu buli ngeri yonna. Kaakati Balaam Barugahara kyova olaba baamuleeta mu minisitule y'abavubuka n'abaana, ng'abavubuka bagendedde ddala bonna tebakyali ku sayidi ya gavumenti ebbanga lyonna
weetaaga Balaam Barugahala ayapiiringe nabo ayogere akozese obukugu bwe n'obumanyirivu bwe agende maaso okubeera nga abajja ku Robert Kyagulanyi Center abakomyewo. Kaakati olwaleero yayina okubeera the most effective counter attacker oba yayina okubeera the most effective counterweight eya of course eri opposition ey'amaanyi ennyo. Kaakati kyolwaleero yalina okugenda maaso okubeera nga ate kaakati nga Balaam Barugahala alina okumakinga sure nti ddala kituufu asika abantu bonna. Era kyensuubira ayinza okuba yalaba omukulu n'agenda n'amugamba Your Excellency, buno buntu bwange, kano kantu katono nnyo, oli abadde mu bivvulu nange mbadde mu bivvulu, byakola tewali kyanjawulo kye ngenda kubeera nga simanyi oba nga sikola. Nti kugamba yali easily trustable oba trusted, nga mwangu nnyo wakwesiga. Lwaki? Nti kyagenda okukola si mupya mu kyo. Bw'oba oyagala okukwata omubbi, sindika mubbi. Bw'obeera ng'obadde oyagala okugira amaanyi ag'abavubuka biki, olina okufuna omuntu abadde mu bavubuka ate era ng'agenda n'ebyo oli by'abadde akola. Kati Balaam Barugahala olwaleero kyagenze mu maaso okubeera nga akola. Kaakati amazima we tutuukidde olwaleero, bw'olaba rallies zino nga ziriko abavubuka bavuddeyo, weebuza abavubuka bakimye eki? Abavubuka olwaleero kye babeeta baagala kuzza trust yaabwe na confidence yaabwe kubakomyawo. Ekintu kye mmanyi ekiyinza okuba ekizibu naye the stakes zisobola okubeera very high bwe babeera nga strategies zaabwe ziri bazisigazza zibbo ze bakola ez'okugenda mu maaso, abamu baggalire, abamu banyweze, kuba bo balina consolidating power. Bino byonna bituzzaayo nti ffe abaagala obuyinza mukola ki? Bino nkunyonnyola oba nkukubira tooki mubamu bye mutalaba baba balina obuyinza bye bakola. Nti kaakati olwaleero rallies zonna ez'exposing corruption, Balaam Barugahala agenda akulaga nti buli muntu amwetaaga, buli lunaku akuba rally, buli lunaku ali mu bantu. Igwe ayeetaaga okubeera ng'omusuuza ekintu oli mu ki? Nti olwaleero ye atalaaga eggwanga, agenda atalaaga eggwanga lyonna. Igwe ayagala obuyinza oli mu kukola ki? Balaam Barugahala olwaleero aengaginga n'abantu, mass engagement, of which one of the things he has mastered. And he's engaging with the people every day, with the masses every day. Gwayagala obuyinza olwaleero okola ki? What are you doing today? What are you doing right now? So kaakati njagala nkulage nga mmaliriza programu eno, njagala nkwoleke enjawulo wakati wa Balaam Barugahala ne Nameere gwe baamuteekako. Tulina definitions z'ebintu. There is knowledge, there is intelligence, there is wisdom. Kaakati knowledge, omanye ensawo ya backpack ezoteekamu laptop zino zetuweeka ku mugongo. Kitwale nti knowledge is a backpack of facts. Instead of the laptop, put in facts. That is knowledge. You know. You have the knowledge. You've studied, you've done what? You have the facts in your backpack. Intelligence, let's use it as a first brain engine, of course, that solves tricky puzzles. Inti ona ina backpack ejjuddemu ebintu byategeera n'ebintu by'amanyi byazaagagalingera for a long period of time. Naye ate intelligence is having that engine again a mass of solving a tricky puzzles. Kaakati wisdom kwe kutegeera kkubo ki ly'ogenda okutwala okubeera safe ate ng'oli musanyufu. Nti Justin Nameere ayinza okubeera ng'ali knowledgeable, alina facts, alina biki byonna abirina. Naye ate she's not intelligent. She misses that engine that solves the trickiest puzzles. The puzzle she faced at first, mu lutalo luneeno, ye yali eri ey'emmwanyi. That was a puzzle. You have to use intelligence. You need an intelligent person to solve it. Olw'okuba she misses that engine, Balaam Barugahala agina yagenda maaso n'amutomeza mu lujjudde lw'abantu, mu public,
n'olwaleero bw'oba onoonya obutambi Justin Nameere oyinza obutamuteekako obutamusaako hadith kulwanyisa nguzi. Kaakati Balaam Rugahara n'agenda maaso n'abeera ne wisdom ey'okumanya ekkubo ly'alina okukwata ate era okubeera safe era na butya bw'ayinza okugenda maaso akozese ekkubo eryo ye Balaam Rugahara. Kaakati oyinza okubeera nga tokitegedde bulungi nnyo kukimanya. Knowledge kwe kumanya nti mwanattu ennyaanya kibala. Ffenna tukimanyi a tomato oba a tomato is a fruit. However, a wise person knows very well that you cannot include a tomato into a fruit salad. Mu Luganda tukimanyi ffenna era omuntu alina amagezi amanyi it is a fact that yes indeed a tomato is a fruit. That is knowledge. For any knowledgeable person, he or she understands that it is a fact that yes indeed a tomato or a tomato is a fruit. However, a wise person understands that you can't include a tomato into a fruit salad. That is wisdom. Justin Nameere akimanyi bulungi nnyo nti ennyaanya kibala. Naye ate Justin Nameere ayinza ogiteeka ennyaanya eyo mu salads omuli emiyembe, omuli amapaapaali, omuli emicungwa, omuli nti okugifuula salad ate tolina giteeka mu bibala binne bwagyo. Tosobola tteeka nti olwokuba twagala fruit salad, twagala bannange ogenze mu of course sijja kumenya olwakalango naye njagala nnyo high end restaurants. Ogenze katugeze mu restaurant nga Cafe Javas, cafe ez'amaanyi. Of course sijja bakubira kalango naye namukwano gwange Robert tutera okugenda muganda wange togenda ewa hajjati waffe afumba bulungi nnyo emmere local food. However, it's not a high end restaurant. Naye hajjati oyo bw'aba akola salad kachumbari we tumuyita nyaanya butungulu omwo mwe bigenda naye ennyaanya kibala it's a fruit. Naye ate mu kutegeera kwa hajjati okw'amaanyi bw'aba atuwa watermelon n'anansi n'emiyembe nga bitabuse wamu tateekamu nnyaanya ne Justin Nameere anyiiga mangu anyiiga mangu. Ndi mu kudefiningira bintu mu lulimi lw'oyinza okutegeera. Omuntu akutte ennyaanya bw'otuma omuntu ebibala omwana wo n'aleeta ebibala nga nnyaanya agireeteddemu tomukuba aba alina fact ng'akimanyi nti a tomato or a tomato is a fruit. Kisinzira bw'okipronouncing. Omwana oyo bw'omugamba akole fruit salads n'ateeka ennyaanya mu miyembe emicungwa omwana oyo kitomukuba naye musomese mutegeeze mwongere omugaidinga aba alaakinga ki? Aba alaakinga kintu kimu kyokka, wisdom. Kaakati intelligence nga tukozesa ennyaanya kwe kumanya engeri gy'oyinza okukozesaamu efruit ey'ennyaanya okufumba delicious pasta oba okuggyamu sauce oba enva mu kibala ekyo oba okategedde. Knowledge ge mazima nti ennyaanya ddala kituufu kibala. That is knowledge. Intelligence kwe kugikozesa okumanya ennyaanya eno ngikozesezza ntya. Mwe tuggyamu tomato paste ne tuggyamu olwaleero tusobola okuggyamu enva zennyini mu nnyaanya yokka nga togase mu kintu kirala n'okozesa nnyaanya n'ogikozamu gravy bulungi nnyo nga wa nnyaanya. That is intelligence. However, okubeera n'amagezi kwe kumanya nti okugira ennyaanya, knowing not to chop up tomatoes and put them into a sweet fruit salad with apples and bananas. Inti bw'obeera ng'oli wise enough okimanya nti yadde evaamu tomato sauce wadde evaamu gravy naye ate okubeera wise kwe kumanya nti tosobola gisalaasala kugiteeka mu fruit salad. Kaakati Balaam Rugahara ebintu ebyo ateekeddwa okubeera nga abirina.
ate gwe baamugatta naye Justine Nameere. Justine Nameere is knowledgeable. She has knowledge. But she misses the two. Bonoonya abantu abali intelligent, bonoonya abantu abali wise according to definitions. Kati abantu abo ate tolina bw'obagatta wamu. Nti omu alina ekyeya, omulala ekyeya yakisolovinga. Kaakati ye crisis gye wa creatinga. Naye ate ku mukono omulala era omuntu omugezigezi omujagujagu amanya butya bwakolagana n'ono ali mu kyeya. No n'amanya engeri gy'akola naye ate bw'alaba nga tamwetaaga kyekiri kye nkugambye nti oli bwe bamuteeka omwana ne bamuteera ebiseera awo ne bamugamba genda oggyemu odd man out. Kaakati odd man out Justine Nameere bamuteeka mu kisero kya fruits agenda alondemu fruits eziteetaagisa. Ekisero kyalimu ennyaanya, kyalimu emiyembe, kyalimu amapaapaali, kyalimu watermelon, kyalimu emicungwa, kyalimu mangada. Ne kirimu n'ennyaanya naga byonna birimu, byonna bibala. Bamugambye tujjeremu odd man out, byonna bibala. Balaam Balugahala yajja n'amanya nti ennyaanya bwe mba njagala kukola salad sijja gyetaaga. Oba ontegeera kati kankunyonyole bulungi salads. Nkozesezza imagery. Salad. Ogenze Masaka oyingidde Mbalala, oyingidde Mbala, oyingidde yonna. The ingredient, the salad ze weetaaga Balaam Balugahala yategedde n'amanya nti mu salad zange seetaagamu nnyaanya. Ennyaanya ye Nameere. Okitegedde? He used his intelligence and wisdom to understand that I do not need mu michungwa, mu miyembe, mu bintu byenzimba ngenda kola fruit salad, ngenda kusavinga abantu. Seetaagamu nnyaanya. Ennyaanya n'agijjamu. N'ategeera n'ayoleka bakama be nti seetaaga nnyaanya eno, seetaaga kino mu fruit salad zange. Kaakati ekyo kikulu nkwoleka ekirala. Justine Nameere versus Balaam Balugahala. Lwaki Balaam Balugahala yeeyawudde ku Justine Nameere? It is a question of knowledge versus intelligence versus wisdom mu strategy ne tactics ze bali mu kukola. Ngenda kuzannyira obutambi buno buli bubiri bonna bw'abantu babiri ku show y'emu. Kandoba moderator y'omu. Kale show y'emu, TV y'emu, platform y'emu. Platform emu eriko abantu bano wammanga. Olinako Betty Namboze Bakireke, ndowooza ono omulala ye Wilfred Nuwagaba, omulala ye David Kabanda, oleese Balaam Balugahala, olina Charles Lwomushana. Show y'emu. Ku show eddako era olinako Charles Lwomushana, olinako Nameere, olinako Moses Bijirwa, olinako Mulyannyama. Kati ngenda kukulaga nga mmaliriza. Tutandike ne Betty Namboze Bakireke. Manyi bwenzize awo wetukidde okubegattako. Mbadde nnyingira awo n'etunula n'ennyongera ddala. Eŋŋamba olwaleero lwa mukaaga nga nasobezza ne njijja ku anekaati sabula. Kubanga nga kuliko kuno ku NBS kuliko program bagita anekaati sabula. Babeera awo nga bakola interview ku lw'omukaaga ku by'abayimbi, ku by'abakiwe ebitoto nga era mbadde ndowooza nti neerabidde leero si lwakubiri. Olaba Balaam atudde awo n'alabika anekaati sabula. Kubanga no njagala kugamba nti ku luno okuleeta Balaam oba n'abalala bamufaanana mu pulogulaamu eno. Balaam bw'aba alina by'agamba abakulu ba lediyo eno babaterawo pulogulaamu ba TV babaterawo pulogulaamu bagiyita anekaati sabula. Olidde kubanga gwe omuwulidde ne bwe tugambye tumugumiikirize n'otandika okwogera naye owulidde byabadde akuddamu. Teri kintu kiruma muntu alina magezi
ng'omuntu okuddaawo n'ayogera ebigambo ebisiriwaza ensi. Okyaba mwogera ku kintu kikulu nnyo. You are speaking about the head of state. You are speaking about something very important egamba bribery ni politics. Twogera ku nsonga egamba okugulirira abantu mu byobufuzi by'eggwanga ogwo muze mubi nnyo. Ne omuludde bwagira mama tulawe mu ofisi yange nti kubanga azze kutusiriwaza ono Balaam simuvuma naye ndeta bulesi kategori y'ebyobufuzi abalinga ye we babayita useful idiots. Ekigambo useful idiot kyava Russia eyo ng'Abarasha abali mu buyinza bali bafunayo abasajja n'abakazi abatamanyi na kigendererwa kyabwe bali ekibakwasiza obuyinza nga abasajja abo bali badde ku ludda lw'abali abakaaba naye n'amuleeta wano ono useful idiot n'atandika okukolera oli naye nga tamanyi na kigendererwa bano basavinga tamanyi na kigendererwa kyabwe ekyomu maaso. Gendo ki it's a political term si kigambo kya kuvuma. Ngenda kinoonyerezaako. Useful idiot nga bw'olabira ddala Balaam. Nti agenda. Balaam Barugahara yali ku platform yemu ne Betty Nambooze Bakireke omu ku abo ababaka amazima ga Katonda mu ggulu. Bw'oba ozze naye ku kimeeza puroguramu ey'ekimeeza muganda wange olina okwetegekera insult, olina okwetegekera okusomesebwa, olina okwetegekera okubeera ng'olabisibwa o-exposingibwa, olina okwetegekera ebintu bingi because asobola okudismantle, asobola okumenyaamenya, asobola okulabisa, asobola okwe-exposinga, asobola okulinnyirira, asobola okukolerako byonna by'ayagala. Kati kankwoleke the intelligence, the wisdom, the knowledge of Balaam Barugahara. Tandikire ku intelligence. Balaam Barugahara listened in silence. He scores. Balaam wano singa yali Nameere maama nnyabo. Balaam Barugahara yawuliriza bulungi, yamuwa akadde n'ayogera. N'ascoringa mu communication, he's a listener. N'awuliriza knowing how to attack, when to attack, and what to do exactly, what next. You have to listen in silence, omanye the counter attack gy'ogenda okuzzaako. Balaam Barugahara yawuliriza bulungi nnyo n'obukakamu nga bw'amwenyamwenya ng'akulaga is unmoved, naye nga kimukuba. Omukazi yamukuba, omukyala yamukuba, honorable yamukuba, nga ali very composed, ali calm, yeebwalabwala. Ekintu ekyo mu bakama abe kirabwa. Omuntu ategera ebyobufuzi yeetegereza agamba how does he respond to this? How does he handle the situation? How does he solve? Because these political debates, they are all about arguments. They are all about counter reactions. You have to be composed. You have to be confident. You have to listen a lot. Ogenda maaso kubeera ne counter argument. Egenda okubeera ng'ewanguza oba ng'ate kusuulira ddala. Yamuyita useful idiot. Ekigambo nga kugamba mu definition yes gye kiri okisomera ddala nga kikuwoleka, naye useful idiot kyali insulting, kyali derogatory, kyali kugamba kiwewula, kikakkanya. Balaam Barugahara n'aleka Nambooze ayogere. President Museveni abalinga Balaam kirungi yabawandiika kirungi nnyo. Era Balaam yayogera n'akisapona na kirungi, it's very good, kituufu nnyo, kyayogera kituufu, she's right. Lakolaba politics, olaba engeri Balaam gy'azannya, ali mu kisaati kye kiri eri. Moderator Honorable olwaleero Zambali Brasio Mukasa alaga nti ekintu kibi nnyo tokiddamu, akoshoninga Nambooze Bakireka mugamba ye gwe bakitaddeko akitwala naga kirungi nnyo, kiga kirungi nnyo. Kirungi nnyo. Abalinga Balaam Museveni yabawandiikako mu katabo ke.
n'amuleka n'ayogera n'agenda maaso n'amuwa obudde n'amuleka akole kyonna ky'ayagala. Listening in silence. Tugende ku Justine Nameere. Platform y'emu. Host be baawukana, oli Adam Kungu, oli abadde Zambali, naye bonna NBS show y'emu barometer. Olabye? The intelligence and wisdom. Wisdom omaze otegeera otegedde nti I'm being insulted. However, what do? Listen in silence, be humble, and even admit nti kyakoze kirungi nnyo. Because ayinza okujja ku mulamwa. Ayinza okuba ekyo kyakola, ayagala kukunyiiza oveeko otabuka olwane. Nti first and foremost, bw'obeera mu lutalo, understand your enemy. Oyinza okuba omumanyi, ye knowledge. You know your enemy. But understanding him and or her and how to attack and handle, that is intelligence and wisdom. Balaam Barugahara used his intelligence and wisdom to know that I have to keep my mouth shut here. I have to stay humble and composed amidst the intimidation, amidst the threats, amidst the insults. Nti ne bw'agenda mu bantu asigadde portraying ekyo, consistency eyo. He is consistent when it comes to criticism and humiliations. Asigadde akulaga nti yekyo kyali akizimbye n'akisigalira mu ddala. Era politically, he is scoring. Ge mazima ndiji just leero kubalaga strategy nti nammwe abaagala banaffe abaagala enkyukakyuka, what are we doing? Kakati tugende ku Nameere. Nkulage nti agwawa ayinza okuba ali knowledgeable, but bw'omuteeka mu kaliba ey'abantu abali intelligent, mu kisero ky'abali intelligent ne abantu abalina wisdom, omuteeka mu kisero nti tugenda kujja mu salads, tugenda kola salads ez'ebibala. Mulimu ennyaanya, mulimu emiyembe, mulimu watermelon, mulimu emicungwa, mulimu buli kimu. Twagala okukola salad, tulinamu apple, mulimu ennyaanya. Naye twagala salad n'ennyaanya tulina ozijjamu. Kaakati katuggyemu ennyaanya. Nzanya kaakati clip eya NBS barometer. Justine Nameere. Jjawo Balaam, teekawo Justine Nameere. Kati tujjewo Balaam tutuzizza Justine Nameere mu katebe ke kamu. Wulira. Because what do you want me to note, Adam Kungu? Moderate the program. Emyaka 10 nawuliriza. Please genda maaso. Nawuliriza. Eyali ku floor eyali ayogera yali Honorable Mulyanyama. Mu kaseera ko baali baakalondebwa. Baali ku platform. Inga Justine Nameere nga tawa mukisa Honorable Mulyanyama kwogera. Nga ba honorable babiri baakalondebwa naye nga omu atandise okwe-exposinga. Era Justine Nameere ye-exposinga era ku olwo n'ayongera okwoleka nti ddala kituufu amagezi g'alina. Era ne nootinga. Genda maaso. Nze yalina kujjawo nze byenjogedde. Nti Mulyanyama asaba moderator nti bannange nze bwe nabadde ye bwe yabadde ayogera nabadde nsirise, nabadde mpuliriza. Bakukubirawo yonna nti listener. Every politician, a tactical and strategic politician, must be a good listener. You must listen in silence. You know how to counter-react. Kuba mu kwogerera wano oyinza okwokya n'otategeera bukya bw'oyinza kwanuka n'otategeera mulabewo. Kati Nameere muwulire. So sikulekana buki. Kati yogera bikweyo. Okugamba nti chief magistrate mupya e Masaka. Bino byatwandikiddeko. Returning officer mupya yatandikidde ku Honorable Nameere yatandikidde. Tatu batambula offices. Bano mubajja wa. Please genda maaso. Nti omuntu ali mu kuyisaawo nsonga ayogera, ye Nameere ayongera kwogera naye ayogera. Etuli strategy. Tokkiriza kubadde nenze nga munsirisa. Sa continue. Ampita gundi oliko yakuba nze sikubwa biba kifeesi. Please continue. Papers ez'aba voters eza president ntono nnyo okusinga ez'abantu. We batuuse okubala obululu baleese photocopy nga n'okusayininga si sayininge.
ebyo byebintu bye tujja wano tukubaganyeko ebirowoozo si kwasama bwasami nga biri bansamba sorry anti nakyo kikuwalirizo kivumamu so n'olwekyo twagala bino tubitangaaze omanyi yalowooza kati katubitangaze owulidde tutangaale balooya nga nawe information bw'ogireeta kuba yagadde okukozesa omukisa guno omanyi wooba olimba oyogera bingi era gwali mu byogero wabadde olimba ayogera bingi ekyokusooka yalese photocopy yalafomuze talina oligina ebyalo by'omubuulidde byabadde yeewakana mbwero tebiriiyo gyebiri okiwulira ekyo kuba tukitegeera era omulimba omulaba aba ageza okupalapalanya owulidde so kino kyawedde. So I think now you get the distinction. Justin Nameere si mubi mulungi ne mwangu nnyo wa kutomeza mwangu nnyo wa kwokyesa. Betty Namboze bakireke yali ayagala kwokyesa Balaam Barugahala aveeko waya apangulukuke yakola atya but ate yamuyamba okweexposinga further his character. Jazimbye kuba byonna character tuzimba nzimbe. N'agizimba n'ayoleka nti ddala kituufu yascoringa he listened in silence with decorum. Kwegamba kiriipu eyo yamulaga nnyo nti ddala kituufu musajja muyivu ategeera he's intelligent, he's wise and he's knowledgeable. Ye yali azze kuzannya kaadi ya busiru bizanyirezanyiremu byonoone n'agizannya bulungi nnyo. So kati Balaam Barugahala sheeyo yatambula nnyo nga abamu balabya ddala yamuvumye yamuvodde. Yes, it was true, yali ayagala kumulengeza. However, Balaam Barugahala minister olwaleero he capitalized on that, he used it ate n'akisikowalingamu n'akifunamu. Kaakati that is why I believe that indeed Balaam Barugahala did not need Justin Nameere kuba oli azimbye karakita ye ebbanga lyonna onazze agenda kugyonoona. Kakati bwe tubeera nga tuli mu political strategy olwaleero the opposition has to rethink oba the opposition have to rethink. Abaagala enkyukakyuka need to rethink. Olw'ensonga Balaam Barugahala is strategizing, has strategized very well. Bino byonna this is not fighting corruption as per se, bali babrandize ekintu okugamba nti bazanyisa nguzi. It is branding. They are branding ekintu bakulaze nti kyanguzi nti tifunire erinnya kireete bulungi nnyo okipackaginge bulungi nnyo olaga abantu nti is what kimarketing olaga abantu nti it is what it is the fight against corruption. However, it is a move ey'okulongoosa erinnya lya Yoweri Kaguta Museveni ery'okusiiga ekifaananyi ekirungi eri gavumenti. Kakati kiri eri abakulu ate Balaam kino kimwonoonera olw'ensonga nti eri yali mu kulongoosa eno abakulu bongera ate kuttattana, kuwamba abantu, kutulugunya abantu, kukola kutya. Kakati Balaam Barugahala enzannya gy'azannya azannya very smart. He's a very smart player. And indeed bwe tuba tutunuulira kaakati olwaleero abaagala enkyukakyuka the opposition is being kaakati oginoonya bunoonya onoonya nnoonye nti omupiira gwe bali mu kuzannya guvuga gukulaga nti ogenda tuuka nga n'opposition nabo bennyini baagala ate okukabira Balaam Barugahala ajjeko ewaabwe. He's scoring, he's winning. But abamu betrayinga ate be bano nti bamuzannyisa azannya kaadi ennungi ennyo politically erina okuzannyibwa naye ate strategically emuyiwa nti eno ali mu kulongoosa ate bo bali mu kuttattana. So the opposition needs to be very careful. Those who need change need to be very careful because they are doing something. What are we doing? That is a very big question. Are our strategies and tactics well aligned? Okulaba nga counter-reactinga oba mu counter-reactinga. Those who need change, buli agala enkyukakyuka wooli, are you doing the right thing? Because tukirize tugaane Balaam Barugahala yaaliwo kutereeza, kakati azze kutereeza na ku marketinga na ku brandinga Muhoozi project nti bali mu kugitunda yakulaga nti
General Muhoozi tayagala nguzi, President Museveni abantu bano era tabaagala, bakulaga nti bakapitalizing ku corruption. They created a problem which was corruption. This was created systematically. Kakati leeta omuntu akulaga nti ye solver, ye problem solver, nti yazo kitereeza. Nti leeta Balaam Barugahara market y'omulungi akwoleka nti ddala kituufu kyaliko kyakulongoosa nguzi. Naye ng'ate ekituufu si bwe kiri, bali mu kutunda kintu kirala nnyo. Mu brand gyakwetedde ey'okulwanyisa enguzi akukweseemu brand ya Yoweri Kaguta Museveni naye ne mutabani we kyekikulu. Nti the project ebadde egenda facinga hostility. Lwaki? Nti enguzi, obubbi, emirimu, service delivery kikulu nnyo kibadde kiremesezza era kyonoonye nnyo obukulembeze buno. Kakati bw'obeera ng'ogenda kuleeta omulala olina okuleetawo ekintu ekiraga nti oli mu kutereeza. Naye ate kigenda kutatanibwa ng'eno muwamba abantu mutulugunya opponents mubakola batya kyegattibweko amaloboozi ng'aga United Nations, USA, amawanga gannaggwedda nga gagenda maaso vumirira ebikolwa ebyokulinnyirira eddembe ly'obuntu. Nti bw'abeera ng'oli ali mu kulongoosa ate gwe oli mu kwonoona ekitegeeza oba nga amukozesa okwoza n'ayanika mu ttaka. So n'olw'ensonga eyo nti this message goes to the all change seekers abaagala enkyukakyuka. What are you doing? Are you strategically aligned? Are you tactically aligned? Bw'otuuka mu kaseera nga naawe ogoberera Balaam Barugahara nti olwaleero fe amawulire kye tukola bali mawulire, of course era twogera ku ebyo ebiriwo. We cannot speak of something that has not occurred. Nti ate era amawulire we discuss ebiriwo. You understand? If we are not discussing the opposition today, it raises a big question. We are not discussing the political figures abali ku ludda olwa opposition. We are discussing now Justin Nameere, Balaam Barugahara. Why? It shows that strategically and tactically they are well aligned. They are moving in the right direction. Nti bakapturing your mind, bakapturing byonna obwongo babukutte era babalina mu ttaano babavuga mu direction gye baagala. Omwo mwe mujjira ne diversions, mwe mujjira n'okubikkira byonna ebive bye bakoze, mwe muviira byonna. Wabula ate engeri Balaam Barugahara gy'atambulamu gy'amuvingamu abakulu bayinza otuuka maaso eyo n'etabakolera olw'ensonga nti amuvinzenga superpower now. Yeeportrayinze nti bw'ayingira awantu ng'abantu bamwetaaga, abantu bamuyayanira, abantu bamusika. Kwegamba brandi ye etambudde. Okitegeera nti bw'obeera nga amazima ga Katonda mu ggulu, Balaam yatambula erinnya liwulikika nnyo, azimbye brandi ye. Ku sayidi endala Balaam okuzimba enale n'okuzimba erinnya lye brandi ye, amazima ga Katonda mu ggulu ayinza okubeera nga NRM kitono kyerina ku brandi yaayo. Nti azimbye nnyo erinnya Balaam Barugahara olwaleero liwulikika nnyo. Okitegeera nti era kyakola yamuvinga brands eyiye kati ya Muhoozi Kainerugaba n'eya Yoweri Kaguta Museveni. NRM ajogerako kitono. As a party may not gain a lot, but the strength of the brand of Balaam Barugahara, when you see Balaam Barugahara, you see Muhoozi Kainerugaba. So that is the brand now. But the change seekers, what are they doing? What are we doing? What? You understand? This is now a point of reflection, a point of asking ourselves questions, hard questions. That what are we doing? Are we awake or we are just following the proceedings, following the actions of Balaam Barugahara? What are we doing? This is a very, very big question to ponder about. Nti tuyingidde ekisanja abakulu bali, the transitional debate has been shaped, has been directed, and now it's being bakiteeka mu bantu kinnyikire kinywere bulungi nnyo. Abatakyagala mukola ki? Nga tokyagala kyapeninge. What are you doing? You do not want the sun to rule. What are you doing to stop that? Nti bazze mu bantu olwaleero babakuŋŋanyiza even a public rally mbu they are exposing the corrupt. Naye akozesezza rally eyo okumarketinga President Museveni okusooka okumulongoosa si yakola bino baneeno. Arrest them, arrest them.
mu camera these are theatricals drama nga kyenkulaga era teweewunya okulaba nga naawe bennyini bali part of the drama nti script ewandiikiddwa bulungi nnyo naye ani alina moving up script etambula obulungi ennyo maketi y'omulungi ajjo gimaketinga waali Barugahara. Kaakati ekikulaga kitegeeza nti gwe bwobeera spectator ofuuse spectator oyingidde omuzannyo gwe agukubiddemu akusquarealize akuwangudde akubeatinze hands down okitegeera nti byatandika emabega eri ku bbaluwa ya David Tinyefuuza olwaliwo Sejjusa ng'agamba waliwo olukwe olwa project eno okola kutya n'okutta abantu bannamagye bataminatinga abatagikiriziganya nayo Daily Monitor neegenderamu ne bagiggala n'emikutu gyayo olw'okufulumya ebbaluwa eyo olwalo tekikyali lugambo ekituufu kiri nti omwana yazze alina okubeerawo era agenda kufuga kaakati bino Barugahara bibakwa ne Nameere bali mu kutunda bakapitalize mu kulaga nti omwana tayagala nguzi ani yakuliyetinga ekizibu taata kaakati olwaleero bakwoleka nti amazima ga Katonda mu ggulu omwana ye savior ye problem solver yazze okubeera nga anunula eggwanga Uganda ye mununuzi atagenda kuyita mutaata we yayita mu kugenda mu nsiko onazze mu capitalizinga ku bizibu taata we byataddewo knowing and intentionally mbuyo omutabanya ajja abikola eki abisolovinge kaakati weetaaga maketi ya Barugahara yazze nga bw'akola ebyo ebibuuzo ebikulu tulina okubyebuuza ng'abaagala enkyukakyuka tukola ki gweoyagala enkyukakyuka naye we are becoming now spectators we've become spectators nga naabo abali mu ludda oluvuganya the political figures eziri mu ludda oluvuganya they are as well just following bagenda maaso okufollowinga meaning the strategy is working, the tactics are working. Now the people have been made the spectators. All change seekers have been turned into spectators because they lack a good strategy, a good tactic that can actually we lack a better strategy and tactics. Now the news for us, they have been occupied by Barugahara. Mbadde nkugamba nti ekintu kya Barugahara ekyo yeezimbye nti brandi ye ewulikika nnyo okusinga NRM olwaleero. Today we speak so good of Barugahara unlike of speaking good of National Resistance Movement as a party. However, mu nkyukakyuka nti Patriotic League of Uganda yegenda okujja okumira NRM. Kati ekitegeeza essaawa eno Barugahara kyakola kyandibeera ng'era kye beetaaga nti NRM gijjeemu genda ng'ogijjamu Patriotic League of Uganda Yoweri Kaguta Museveni n'omwana gwe genda obalongoose otereeze ekkubo. Barugahara ali mu kutereeza kkubo kuba baalitema dda ekkubo lyatemwa ne lirimwa kati liri mu kutereezebwa kuteekako koorasi. Kaakati ndowooza mukitegedde. Kaakati ate okyalina ekirala kyonneetaaza ndowooza ngezezzaako kulaga strategically what they are doing. This is not a fight against corruption. No. Do not be hoodwinked. Do not be excited. Bakozesa mmwe, bakozesa ffe okulaba nga we enrich their intent, their intentions and their goals and their dreams. We need to be awake, tulina okwetegereza. N'abo abaagala enkyukakyuka baba batugamba nti balwanirira enkyukakyuka in political parties na byonna. We need to ask ourselves the hardest questions. What are they doing? Nze Moses wamala takumira mpeera batukumire bwe nabaayo naye episode zino ngenda zibaleeteranga okwe-exposinga ebiri emabega bye mutalaba bye bayise expose the corrupt. Naye nze episode zange ngenda ziyita expose the drama, expose the theatrical, expose the incense eri emabega w'ebintu bino. Ngenda capitalizinga ku bye bakola nkulage kye bitegeeza. Byonna obitegeere nti tebigenderedde kutaasa gwe muntu wa wansi. Tebigenderedde mbukubbulula gwe muntu wansi kukuyamba musimanyi bakulumirirwa nnyo. No. Kye bali mu kufumba kintu kya mwana gye. Kaakati olw'okuba bakiteekateeka nti omwana alina kujjanga problem solver, crisis solver,
nti agenda okusolvinga ebisobye balina okuleeta omuntu ate nga bakozesa mmwe nga baspectator balina kukozesa mmwe ng'amadaala ne balina kulaga nti ekintu kirungi. So n'olw'ensonga eyo kirungi nnyo okubeera abakalabakalaba n'okubeera abagezi mumanye nti bwe mugenda mu maaso okukkiriza obeera spectators muyina ogenda mu maaso okukkiriza nti project muyinza okubeera nga mwabagenda okugyerula n'okugikkiriza muyinza ogikkiriza mwe kennyini nga temutegedde nti ne opposition nyingi mu parliament na biki waba kireetera mu ngeri bakugamba oyo ali mu blackmail oyo akuba corruption omulaba abo bebawagira abali corrupt they flop the script nti okwogera ekituufu nti ezo double standards baga oyo akolera abalyake okitegeera bakuzannya omuzannyo bakwoleka nti gwe atakyagala nti bakireetedde mu kintu abantu kye babadde balaga nti bakoowedda nti buli omu akooye enguzi buli omu akoze atya naye kaakati bakireeta bakisabika bakitaddewo bulungi nnyo bakwoleke nti kyotayagala kyennyini kye bakozesa mb'okukulwana naye nga bye bakikulietinga they created corruption nga bakimanyi bulungi nnyo nga bategeera not out of mistake but deliberately nga bamanyi nti continuity ya agenda yaabwe erina kujjira mu ki continuity erina kujjira mu nsonga ya problem. Create a problem, find a solver, problem solver, at the end of the day ajje aberenga hero, aberenga savior. Okitegedde? But at the end of the day you need the spectators, you need the stage, and of which the stage is you the people. Okitegeera bulungi nnyo ndowoozaako okategedde. Luno olutalo si lwa kulwanyisa nguzi. Lutalo kintu kya kutunda project eri esooka ennyikire bulungi. In case of anything byonna bye babala nga mazima ga Katonda muggulu mu mitima gyammwe atudda kalidde yeeportrayinze ng'omulwanyi w'enguzi yeetayagala nguzi naye nga kirimu setup baakisetinga dda nammwe muzuukuke atakuumira mpeera bankuumi. Uganda Eyenkya.